Ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì ẹ̀kọ́ Yorùbá. Ẹ máa bá wa kálọ. Bienvenue. Si vous participez déjà à ce cours de manière séquentielle, ou si vous avez l'intention de le faire, et que vous n'avez pas regardé le premier épisode, qui est le numéro 1, alphabet, veuillez le faire, afin de profiter d'une compréhension complète du sujet dans cet épisode. De plus, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, pour bénéficier d'avantages spéciaux tels qu'une notification rapide des nouveaux matériaux d'études, un accès pour évaluer vos exercices terminés, et le privilège de recevoir des matériaux de pratique interactifs personnalisés gratuits. La leçon 2, les consonnes. Ẹ̀kọ́ kejì, àwọn kọ́nsọ́náǹtì. L'alphabet yoruba se compose de consonnes et de voyelles. Les consonnes sont des lettres qui sont utilisées en combinaison avec des voyelles pour former des mots qui sont combinés pour former des phrases. Ils sont dénués de sens par eux-mêmes, sauf les lettres. Mi, Et ni, les deux peuvent porter des marques de tonalité et s'asseoir seuls, comme des syllabes au milieu d'un mot. ni, Peut aussi se tenir seul comme un mot. Ils sont également connus sous le nom de syllabiques. mi, Et ni. nous examinerions cela de près lorsque nous discuterions des tons et des syllabes. Il y a 18 consonnes en yoruba. Elles sont Bi, di, fi, gi, gbi. Hi, ji, ki, li, mi, ni, pi, ri, si, shi, ti, wi, yi. En langue yoruba, les consonnes peuvent être au début d'un mot ou faire partie du mélange au milieu d'un mot, mais jamais à la fin d'un mot, sauf Ni, qui complète la paire de 5 des 7 voyelles non nasales pour former des voyelles nasales qui peuvent valablement siéger à la fin d'un mot. Nous examinerions cela en détail lorsque nous discuterons des voyelles. Nous allons voir comment les consonnes commencent les mots en combinaison avec des voyelles aléatoires dans les mots de 2 lettres et comment ils se comportent au milieu des mots de 3 lettres entourés de voyelles aléatoires. Certaines des lettres portent des marques de ton, dont nous discuterions dans la leçon 4. Vous deviendrez très familier avec elles au fil du temps. Les exemples de cette section montrent comment les consonnes commencent des mots dans des mots de 2 lettres. Ils s'associent avec des voyelles pour former des mots qui sont combinés avec d'autres mots pour former des phrases. Écoutez attentivement chaque partie, depuis la partie orthographique jusqu'au mot en éplé et jusqu'à l'application du mot dans les phrases, afin de découvrir comment elles sont construites. Aussi, faites attention à la façon dont les consonnes fonctionnent avec les voyelles dans les différents mots qui composent les phrases. Répétez plusieurs fois après les invites, jusqu'à ce que votre présentation soit aussi proche que possible des échantillons. Plus vous pratiquez fréquemment, mieux vous continuerez à vous améliorer, jusqu'à ce que vous atteigniez la perfection. En plus de comprendre la composition des mots, cela vous permettrait également de vous familiariser davantage avec la prononciation des lettres et des mots, et par conséquent commencer à construire votre propre banque de vocabulaire. bi, a, ba, wọ́n ba. Di, ẹ́, dẹ. Mo dẹ pàkúté. Fi, í, fi sápò. Gi, á, ga. Igi náà ga. Wí, ẹ́, gbẹ. Ó ti gbẹ. Hí, hé, he.
A he àwọn ọsàn. Jí ẹ jẹ. Mo jẹ àgbàdo. Kí ọ kọ. Ó kọ ìwé kan. Lí ọ lọ. A lè lọ. Mi ọ mọ ìkòkò márùn-ún. Ní há nà. Ó nà án. Pí á pa. Pa iná. Rí há ra. Fọwọ́ ra á. Sí ọ sọ. Kí ni o sọ? Ṣí é ṣe. Ṣe iṣẹ́ díẹ̀. Tí á ta. Oyin ta mí. Wí ó wò. Wò mí. Yí í yí. Yí padà. Dans cette section, vous verrez comment les consonnes s'insèrent directement au milieu des mots de 3 lettres. Tout comme dans la section précédente, écoutez attentivement chaque partie au fur et à mesure qu'elle se développe. N'oubliez pas de les pratiquer en répétant après les invites, comme vous l'avez fait dans la section précédente. A, B, O. Abo. Abo ológbò. E, D, E. Èdè. Èdè Yorùbá. I, Fi, Ẹ. Ìfẹ́. Ìfẹ́ dára.
igi, igi mángòrò. Ọgbà. Ọgbà náà tóbi. Ìhà. Ìhà ń dùn mí. Ọjà. Ọjà oúnjẹ. Ike. Ike pupa. Ìlù. Ìlù mẹ́rin. Omi. Omi tútù. Iná. Iná ńlá. Ọ̀pá. Ọ̀pá gígùn. Ẹrù. Ẹrù kékeré. Èso. Èso méje. Ẹ̀ṣọ́. Pé ẹ̀ṣọ́. Ọtí. Ọtí. Ọtí nìyí. Ìwé. Ìwé méjì. Iyọ̀. Iyọ̀ funfun. Le mot du jour. Orí. La tête. Les phrases du jour.
Orí wà lókè ọrùn. La tête est au-dessus du cou. Ọrùn wà lábẹ́ orí. Le cou est en dessous de la tête. Le proverbe du jour. A kì í fá orí lẹ́yìn olórí. On ne rase pas la tête de quelqu'un en son absence. Cela signifie qu'on ne règle pas un problème en l'absence de la personne la plus concernée. J'espère que tu as appris une ou deux choses. Tu peux mettre la vidéo en pause pour écrire les exercices. Aussi, vous pouvez envoyer un enregistrement de votre performance des exercices à l'enseignant par mail si vous souhaitez une évaluation de vos exercices terminés. Amuse-toi bien. Jusqu'à la prochaine fois, où nous discuterons des voyelles nasales et non nasales. Au revoir pour l'instant. Títí di ọjọ́ mìíràn, ọjọ́ ire, ire o.